Okay. Hello students, welcome back to this session, that is chemistry lecture containing digital formats, right? So digital contents आपण आजच्या लेक्चरला यूज करणार आहोत. तुम्ही ऑलरेडी हे चॅप्टर्स काही लर्न केलेले आहेत ब्रिज कोर्स मध्ये. सो वी विल ऍड सम डिजिटल लेक्चर्स एनिमेशन्स फॉर दॅट चॅप्टर्स. मी आता तुम्हाला सांगत होतो 11-12 ला तुम्ही कुठलेही टार्गेट ठेवा, जेई, नीट और सीईटी तिन्ही सब्जेक्टला तुम्हाला प्रॉपर वेनी त्याच्यावरती तुमचं पाहिजे, राईट. सब्जेक्ट वरती तुमची कमांड क्रिएट झाली पाहिजे, राईट. सो कुठले टार्गेट तुम्हाला अचीव करायचं असेल, नीट एक्झाम, जेई एक्झाम और सीईटी एक्झाम, फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तिन्ही सब्जेक्ट वरती तुमची कमांड पाहिजे. कुठलाही एक सब्जेक्ट स्ट्रॉंग असेल, दोन सब्जेक्ट स्ट्रॉंग असतील तर तुम्हाला टार्गेट अचीव करता येणार नाही, राईट. मी माझ्या 11-12 ला असताना तिन्ही सब्जेक्ट माझे स्ट्रॉंग ठेवले होते, सो दॅट मी चांगल्या पद्धतीने माझं इंजिनिअरिंग कम्प्लीट करू शकलो आणि प्रॉपर वेने आता सगळ्या गोष्टी मॅनेज करतोय आणि मी आता तिन्ही सब्जेक्ट वरती सुद्धा लेक्चर्स कंडक्ट करू शकतो. तसं तुम्हाला तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलप करावी लागेल. कुठलाही आवडता सब्जेक्ट नाही, कुठलाही डिफिकल्ट सब्जेक्ट नाही. डिफिकल्ट सब्जेक्टला इझी सब्जेक्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं कामच प्रॉपर टीचरचं असतं आणि मग तो आमचा जॉब रोल आहे. वी विल डू दॅट, राईट. डिफिकल्ट कंटेंटला इझी कंटेंट मध्ये कन्वर्ट कसं करायचं आहे याचे डिरेक्शन्स आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. जर तुम्ही ते फॉलो केले, इफ यू फॉलो दॅट पर्टिक्युलर पाथ, देन यू विल गेट इझी सब्जेक्ट, राईट. नथिंग इज इम्पॉसिबल. तुम्ही लहानपणापासून ऐकलेला आहात, फक्त त्या गोष्टी इम्प्लिमेंट करणं फार गरजेचं आहे. प्रत्येकाचा पर्स्पेक्टिव्ह एकदम स्ट्रॉंगच पाहिजे, विजन तुमचं स्ट्रॉंग पाहिजे. मी मध्ये एक स्टार्टिंग मीटिंगला सांगितलं होतं की तुमचा ऍक्शन आणि तुमचं विजन या दोन्ही गोष्टी सायमल्टेनियसली झाल्या पाहिजेत, राईट. नुसतं विजन समोर ठेवलं आणि त्याला जर ऍक्शन जर नाही साथ मिळाली, नुसतं आपण एम ठेवलं आणि त्यासाठी त्या गोष्टी करायच्या आहेत, त्या जर तुम्ही नाहीत केल्या तर तुम्ही त्या टार्गेट पर्यंत पोहोचू शकणार नाही, राईट. नुसतं विदाउट विजन तर तुम्ही ऍक्शन करत राहिला तर नक्की काय अचीव्ह करायचंय हे तुम्हाला समजणार नाही. दोन्ही गोष्टी जर सायमल्टेनियसली आल्या, विजन प्लस ऍक्शन, तर तुम्ही तुमचं टार्गेट प्रॉपर वेनी अचीव्ह करू शकता आणि विदिन टाइम लिमिट, राईट. म्हणजे असं नको 1 वर्ष मी रिपीट करतो, 2 वर्ष रिपीट करतो, जे बाकीचे काही जण काही वेळा करतात, तर आपल्या 2 वर्षातच आपलं टार्गेट अचीव्ह करायचंय. ओके, सो विल मूव्ह टू आवर मेन पार्ट लेक्चर्स. So in chemistry lectures you have studied introduction to chemistry, then mole concept, atomic structure, periodic table, chemical bonding. सेकंड बॅच चे मुलं आय थिंक पिरियॉडिक टेबलच्या आसपास कुठेतरी असतील. सो तुम्ही सगळ्यांनी इंट्रोडक्शन बघितलं आहे, मोल कन्सेप्ट चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे, ऍटॉमिक स्ट्रक्चर चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे. तर त्यातला काही पार्ट आता आपण बघूयात. ओके, सगळ्यांना नीट दिसतंय समोर? क्लिअर करा मला जरा, कोणीतरी यस म्हणून. पण तुम्हाला म्यूट काढता येणार नाही, हा एक दुसरा पार्ट आहे. सगळ्यांना दिसत असेल असं मी एक्सपेक्ट करतो. सो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री हा आपण व्हिडिओ आधी सगळा नीट बघूयात. आफ्टर दॅट वी विल डिस्कस ऑन दॅट. Introduction to Chemistry. In this module you will learn what chemistry is all about and the importance of chemistry in our lives. Matter is the name scientists have given to everything that you can see, feel, touch or smell. That you can see. Chemistry is all related to matter. Obviously in chemistry this part you have studied, right. हा पार्ट बऱ्यापैकी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. त्या गोष्टी मी समोर एकदा परत तुमच्या आणतोय. आणि हाऊ कॅन यूज माय पेन फॉर दॅट पर्टिक्युलर. So it is your solid. I will round that in video also. Solid. It is your liquid part and it is your gaseous part. कुणाला जर बोर झाला असेल तर तुम्ही बाहेर जाऊ शकता प्लीज. कुणाला इथे इन्व्हिटेशन दिलेलं नाहीये, राईट. मॅटर इज कनेक्टेड टू सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. तर याच्यावरती तुम्हाला वर्क करावं लागेल. क्लिअर आहे सगळ्यांना कन्सेप्ट? सो आपण पुढे सगळ्या गोष्टी बघत चाललो आहेत. इंटरेस्ट डेव्हलप करत चला, ऑटोमॅटिकली तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी इझिली समजत जातील, राईट. आपण वी आर राईट नाव इन इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री. व्हॉट इज केमिस्ट्री, त्यात काय काय कंटेंट येणार आहे पूर्ण केमिस्ट्री मध्ये त्याच्यावरती आपण बोलतोय.
रूपन मेहता, काही करायचा प्रयत्न करू नका, मला त्या सगळ्या गोष्टी समजतायत. रूपन मेहता, प्लीज असल्या गोष्टी परत करू नका, अदरवाइज आय विल रिमूव्ह यू. It is the study of composition, structure, and the properties of matter and the changes that matter undergoes. Of matter. What you have studied right now, maybe a definition तुम्ही लिहून घेतलं असेल किंवा लक्षात ठेवा किंवा स्क्रीनशॉट मारा. Chemistry is study of composition, structure and properties of matter and the changes that matter undergoes. कंपल्सरी स्टेटमेंट तुमच्याकडे लिहून ठेवा. याच्यावरती बरंच डिस्क्रिप्शन देता येतात. कंटिन्यू लेक्चर्स मध्ये तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी मिळत राहणार आहेत. स्क्रीनशॉट मारून ठेवला तरी पण चालेल किंवा लेक्चर नीट कन्सेप्ट समजून घ्या. नुसतं रीड करून सोडून द्यायचं नाहीये, तुम्हाला त्यात इन्व्हॉल्व व्हावं लागेल. या व्हिडिओ नंतर मी याचं परत रेकॉर्डिंग तुम्हाला पाठवीन. परत थांबून तुम्ही नंतर त्याला बघू शकाल आणि प्रत्येक कन्सेप्टला त्याला तुम्ही व्हिज्युअलाइज कराल आणि त्याच्यावरती अजून काही कंटेंट तुम्हाला लर्न करायचं असेल किंवा कुठं सर्च करायचं असेल तर तुम्ही सर्च करून रीड करू शकता. राईट. केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर अँड प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर अँड दॅट चेंजेस दॅट मॅटर अंडरगोज. राईट. The science of chemistry has become so vast that it has been divided into 4 principal branches, which include analytical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, and physical chemistry. ओके. सो माइट बी प्रवीण सर ही गोष्ट तुम्हाला सांगितलेली असणार 100%. केमिस्ट्री मेजरली 4 पार्ट्स मध्ये कव्हर होतो. तो जो पहिला एनालिटिकल केमिस्ट्री आहे दॅट इज प्रॅक्टिकल बेस्ड. एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्रॅक्टिकल बेस्ड केमिस्ट्री अँड मेजर मोर 3 केमिस्ट्री पार्ट्स आर देअर. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रॅक्टिकल बेस्ड, सो तुम्ही त्यात आउट ऑफ मार्क्स घेऊ शकता. फिजिकल केमिस्ट्री it is related to formulas, calculation, so you can take advantage of that. त्यात पण तुम्ही आउट ऑफ किंवा मॅक्सिमम मार्क्स कव्हर करू शकता. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री कन्सेप्च्युअल पार्ट, नो फॉर्म्युला, नो कॅल्क्युलेशन, ओनली मेकॅनिझम और कन्सेप्ट्स आर देअर. सो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये तुम्ही कमी टाइम मध्ये मॅक्सिमम मार्क्स अचीव करू शकता. जस्ट प्रॉब्लेम इज अबाउट इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीला जर तुम्ही सिस्टमॅटिक वेनी जर डोक्यात स्टोर करून घेतलं त्याचे चॅप्टर चालू असताना, देन यू विल नॉट गेट ट्रबल इन इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. राईट. सो तुम्हाला मॅक्सिमम मार्क्स कव्हर कुठं करायचे? एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि फिजिकल केमिस्ट्री. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री थोडासा पार्ट प्लस मायनस होऊ शकतो जेई लेवलला, पण नीट आणि सीईटी लेवलला तुम्हाला सगळ्या पार्ट मध्ये 100% तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन द्यावं लागेल. Okay, so let's continue. Apart from physical branches, there are branches of chemistry such as biochemistry, industrial chemistry, medicinal chemistry, agricultural chemistry, and so on. How important is chemistry in our daily lives? Let's find out. Just for a minute. हे तुम्ही लिहून घेतलं का बघा? बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री. सो आफ्टर 12th स्टँडर्ड और आफ्टर ग्रॅज्युएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रॅज्युएशन कुठल्या स्ट्रीम मध्ये केमिस्ट्री यूज होणार आहे आणि तुम्ही कुठं कॅरियर तुमचं प्रिपेअर करू शकता याचे हे तुमचे ऑप्शन्स आहेत. तो बायोकेमिस्ट्री मध्ये काय काय तुम्हाला स्कोप आहे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मध्ये कुठं स्कोप असणार आहे, मेडिसिन केमिस्ट्री मध्ये कुठं असणार आहे आणि ऍग्रीकल्चर केमिस्ट्री मध्ये कुठं युटिलायझेशन असणार आहे ते तुम्ही सर्च करा. बरेचसे सेशन्स आपण पण कॅरी आउट केलेले आहेत, पुढे पण आपण करणार आहोत, पण तुम्हाला या सब्जेक्ट वरती कमांड आणावी लागेल. To clothe us, a life-saving miracle drugs all require chemistry. Some examples of chemical products which are commonly used in our homes. Food. We use chemicals in coloring, flavoring, and preservation of food. Cleaning. Chemicals such as soaps and detergents are used for washing clothes and cleaning surfaces such as floors and glasses. Personal care.
Most part of the cosmetics and hair coloring are nothing but chemicals such as ammonia. Pharmacy. Chemicals are used in treating diseases and pharmacy. Fuels. Fuels are used in cooking, and transportation is other place where you find chemicals. Plant growth and protection. We all know fertilizers and insecticides are chemicals that help us grow better crops. Miscellaneous. What do we think we use to beautify and protect our houses and clothes? You got it. Paints and dyes. They are the chemicals. येस, पेन्स अँड डाईज. कुठे कुठे केमिस्ट्री तुमचं ऍप्लिकेशन्स त्याचे काय आहेत ते आता सगळे एक्सपेरिमेंट तुमच्या Chemists are need. नंतर जेव्हा तुमच्याकडे हा व्हिडिओ परत येईल माझं रेकॉर्डिंग, तेव्हा या सगळ्या गोष्टी परत बघा, ती सगळं नावं लिहून घ्या आणि कुठे कुठे तुम्हाला त्याचं युटिलायझेशन होणार आहे आणि कुठं तुम्ही करिअर चांगल्या वेळी करू शकता, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक एक गोष्टी पुढे पुढे सरकता येईल. Needed in the pharmaceutical industry to discover and develop new drugs. In the food industry, medicines, chemists develop and test new foodstuffs and vaccine, additives. Develop and new fuels. Likewise, in the textile industry, textile chemists industries, are required to produce new synthetic products. That's not all. Chemists with an interest in botany can work in the field of medicinal chemistry, which involves finding the as yet undiscovered medicinal properties of plants. In the field of agrochemistry, chemists might have developed new fertilizers or pesticides for the agricultural industry. There are many other areas as well chemists can work for. Some of these include environmental law, oceanography, space exploration, forensic science, biotechnology, metallurgy, technical writing, teaching, ceramic industry, plastic industry, and paper industry. it is very important statement. I think you should write this, where we can use chemistry. These are all branches of engineering, as well as those who can go from the PCM or PCB side. That is environmental law, oceanography, space exploration, forensic science, especially biotechnology, metallurgy, technical writing, that is industrial chemistry, plastic industry, paper industry. तर या सगळीकडे केमिस्ट्रीचं यूज हे जास्त प्रमाणात होणार आहे. त्यामुळं हाऊ इम्पॉर्टंट अबाउट दिस चॅप्टर दॅट यू मी नो. So we'll continue from here. So, no matter how the growth changes in 21st century, chemistry can always be the similar science and the heart of life. Let's now summarize what we have learned. Matter is anything that has mass and occupies space. Chemistry is the study of composition, structure, and properties of matter and the changes that matter undergoes. Chemistry is important to every aspect of life. Studying chemistry can open up a world of opportunities and provide access to a varied range of careers. सर आवाज येत नाहीये. सर आवाज येत नाहीये येस तुमचा. येस येस आय गॉट दॅट. सो आता तुम्ही बघितलं असेल केमिस्ट्रीचे ऍप्लिकेशन आहेत. लास्ट टाइम वी हॅव सीन फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स ऍप्लिकेशन ऑल्सो. म्हणजे आपण हे सगळे सब्जेक्ट कशासाठी शिकायचे, सायन्स मध्ये त्याचं युटिलायझेशन कुठं कुठं असणार आहे
जे पूर्ण सगळे इंडस्ट्री चालू आहे किंवा मेडिसिन साईडचे जे काय फार्मा इंडस्ट्री ज्या काय चालू आहेत त्या सगळ्या गोष्टी मॅक्सिमम डिपेंड्स ऑन केमिस्ट्री, राईट. सो याच्यात जर तुम्ही तुमचं इन्व्हॉल्वमेंट चांगलं ठेवलं आणि याच्यावरती तुमची कमांड क्रिएट केली तर तुम्हाला फ्युचरमध्ये चांगला स्कोप तिथं राहणार आहे, राईट. सो वी विल मूव्ह टू द नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज मेन पार्ट ऑफ लाईक mole concept or atomic structure. We will see that part also. So here we have seen, we have to see the new concept, that chemical bonding or laws of chemical combinations. In chemistry, how it takes part, laws of chemical combination. We will see that. Laws of chemical combinations. In this module, you will learn about the basic laws of chemical combinations which govern the combination of elements to form compounds. When a magnesium ribbon burns in oxygen, a compound called magnesium oxide is formed. So, compounds are formed by the chemical combination of elements which is governed by certain rules or laws called laws of chemical combinations. These laws are the law of conservation of mass, the law of definite proportions, the law of multiple proportions, the law of gaseous volumes, and the Avogadro Law. Okay, so I will pause this. So this, I think, again important part. In about 2 mg plus O2, so it is your regular reaction. एक सगळ्यांना CO2 किंवा H2O त्याचे रिएक्शन सगळ्यांना माहिती असतात कसे तयार होतात, आणि हे जे तुमचे आहेत these are very important laws, right? Important laws for this chapter or whole physical chemistry. That is the law of conservation of mass, the law of definite proportions, the law of multiple proportions, law of gaseous volumes, and the Avogadro's law. I think Avogadro's law तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेला असेल. तर Avogadro's law किंवा Avogadro's नंबर एक असतो तो सगळ्यांना माहिती असेल. That is very important part in physical chemistry. Okay, so let's continue. The law of conservation of mass was established by the French chemist Antoine Lavoisier. The law states that matter can neither be created nor destroyed. In other words, the combined mass of substances produced by a chemical reaction is always equal to the combined mass of its reactants. Mass of reactants equal to mass. Lavoisier demonstrated that when the process of combustion is carried out in a closed container, the sum of the masses of the reactants undergoing combustion exactly equals the sum of the masses of the products formed after the combustion. Consider an example. Carbon and oxygen combine to form a compound, carbon dioxide. In this case, 12 grams of carbon reacts with 32 grams of oxygen and 44 grams of carbon dioxide is produced. The sum of the masses of reactants, carbon and oxygen, is equal to that of the product carbon dioxide. This validates the law of conservation of mass. The law of definite proportions or definite composition was given by Joseph Proust, a famous French chemist. According to this law, different samples of a given compound always contain the same proportion of elements by weight. Proust worked with two samples of cupric carbonate, natural and synthetic. He found that both the samples contained 51.35% of copper, 9.74% of oxygen, and 38.91% of carbon.
The law of multiple proportions was proposed by Sir John Dalton. Law of multiple The law proportion. states that if the same two elements can combine to form more than one compound, then the masses of one element, which combine with a fixed mass of the other element, are in a small whole number ratio. Let's understand this law with an example. Nitrogen can combine with oxygen to give two types of oxides, nitric oxide and nitrogen dioxide. 28 grams of nitrogen combines with 32 grams of oxygen to produce nitric oxide, while 28 grams of nitrogen combines with 64 grams of oxygen to give nitrogen dioxide. It can be easily seen that the ratio of the two masses of oxygen combining with the same mass of nitrogen is 1:2. The law of gaseous volumes was given by Gale Next law. Musack. The law states that the volumes of gases combining or being produced in a chemical reaction possess simple whole number ratio to one another, provided all gases are at the same temperature and pressure. Consider the example of the formation of ammonia gas. One volume of nitrogen gas reacts with 3 volumes of hydrogen gas to produce 2 volumes of ammonia gas. The ratio of the volumes of the 3 gases is 1:3:2. See, so it is the advantage of these animated videos. तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी व्हिज्युअलाइज करू शकता की त्या कशा येणार आहेत. जेव्हा या गोष्टी बोर्डवरती सांगितल्या जातात तेव्हा त्या प्लेन ड्रॉ करून किंवा एक रेग्युलर वेनी तुम्हाला समजणार एक्झॅक्टली ते कसे रिॲक्ट होणार आहेत, कुठले कसे काय, कुणाचं किती व्हॉल्यूम असेल, कुणाचं किती मास असेल, त्या गोष्टी तुम्हाला इझी वेनी इथं समजतायत. राईट. जेव्हा तुम्ही रेग्युलर लेक्चर्समध्ये येणार आहेत तेव्हा आपण यातले अजून ॲडिशनल लेक्चर्स तुम्हाला दाखवले जातील. त्यातून तुम्हाला अजून चांगल्या पद्धतीने सगळ्या सब्जेक्टमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट तुमची वाढवता येणार आहे. राईट. The last law of chemical combination is the Avogadro Law. Avogadro's law. Most This important, law most favorite. was proposed by Avogadro. According to this law, equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. Very important. Consider an example. One volume of nitrogen gas combines with one volume of oxygen gas to produce 2 volumes of nitric oxide. The single volume of all 3 gases has the same number of molecules. In this module, you have learned that Summary of this video. 5 basic laws called the laws of chemical combinations govern the combination of elements to form compounds. Law of conservation of mass states that First law. matter can neither be created nor destroyed. Law of definite proportions states law. that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. According to the law of multiple proportions, if 2 elements can combine to form more than one compound, then the masses of one element, which combine with a fixed mass of the other element, are in a small whole number ratio. According to the law of gaseous volumes, the volumes of gases combining or being produced in a chemical reaction possess simple whole number ratio to one another, provided all gases are at the same temperature and pressure. Avogadro Law states that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain the same number of molecules. So right, so these are the 5 important laws of chemical combination. We'll stop this. So all these are the 5 basic laws of
physical chemistry, how does chemical combination occurs, right? या गोष्टी तुम्हाला इंटरेस्टिंगली सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सगळ्या बघाव्या लागतील आणि त्यात तुम्हाला तुमची कमांड डेव्हलप करावी लागेल. आणि हे नुसतं तुम्ही जेव्हा लेक्चर असेल तेव्हाच फक्त तुम्ही सिरियस राहणार आणि जर तुम्ही त्याच्यावरती सेल्फ स्टडी जर नाही केला की तुम्हाला फार चांगल्या वेळी प्रॉपर वेळी ऍक्ट करता येणार नाही, राईट? लेक्चर तुम्ही जेवढा वेळ तुम्ही लेक्चर बघताय त्याच्यात डबल टाइम्स तुम्हाला सेल्फ स्टडी करावा लागेल. म्हणजे 1 तासाचं लेक्चर असेल तर तुमचा 2 तासाचा सेल्फ स्टडी झाला पाहिजे, तर तुमचा त्या लेक्चरवरती किंवा त्या लेक्चर मधल्या ज्या कन्सेप्ट किंवा कंटेंट आहे त्याच्यावरती तुमची 100% कमांड तिथं बसणार आहे. अँड पॅरलल साइड तुम्हाला तुमचे काही डाऊट्स असतील किंवा तुम्ही सॉल्व्ह केलेले क्वेश्चन्स मधल्या काही प्रॉब्लेम्स असतील किंवा शिकवलेल्या कन्सेप्ट मध्ये प्रॉब्लेम्स असतील तर तुम्हाला ते सगळे डाऊट्स ग्रुपवरती डाऊट्स पोस्ट करावे लागतील. फॅकल्टीज विल अँसर इट, राईट? ते तुम्हाला अँसर्स प्रोव्हाइड करतील. पण तुम्ही कम्युनिकेटेड राहिलं पाहिजे, कम्युनिकेशन मध्ये आलं पाहिजे. तर तुम्ही नुसतंच बसून राहिलात तर तुम्ही ट्रान्सपरन्सी नाही ठेवलीत आणि तुम्ही कम्युनिकेट नाही झालात तर मग तुमच्यामध्ये आणि फॅकल्टीज मध्ये गॅप जो आहे किंवा डिफरन्स तो वाढत जाणार अँड इट विल टेक लॉंग टाइम टू ओव्हरकम दॅट पर्टिक्युलर गॅप. सो बी स्पेसिफिक, आपल्याला काय काय करायचं आहे त्याच्यावरती तुमचे कमांड्स पाहिजेत, राईट? एक 5 मिनिटांनी मी आता लिंक बंद करणार आहे कारण एक 5 मिनिटांनी सगळी लिंक क्लोज होऊन जाईल. सेम लिंक वरून परत एकदा जॉईन करा. ओके, सेम लिंक वरून परत एकदा जॉईन करा. अजून मला तुम्हाला 2 व्हिडिओ दाखवायचे इम्पॉर्टंट. फक्त 15-20 मिनिटं लागतील पण तुमचा इंटरेस्ट त्यात डेव्हलप होत जाणार आहे ऑब्विसली. सो जॉईन इमिडिएटली आफ्टर 2 minutes. We will start new session by the same link. Okay.